നമസ്കാരം. എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകരെയും വീണ്ടും ഞാൻ പ്രവാസഗോപുരം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ഡോക്ടർ എബ്രഹാം ജോർജുമായിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിനെ കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവഞ്ച്വലി സാമൂഹിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ആ വിഷയമാണ് നാം ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകരെയും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടറെയും ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ഡോക്ടറുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. വീണ്ടും സാമൂഹിക രംഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത്, ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡോക്ടർ 1995 തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു? എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ? ഞാൻ ആർമിയിലായിരുന്നപ്പം എൻ്റെ ഡിസയർ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ 20-25 കൊല്ലം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാശുണ്ടാക്കാനായിട്ട്. സോ ഇൻ 95 ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഇത് മതി, വാട്ട് എവർ മണി ഐ മെയ്ഡ് ഇസ് ഇനഫ്. I will resign from everything, sell my company. So I did all that by 95 and left for India. അപ്പം കേരളത്തിൽ പോകുന്നതിന് എളുപ്പമാണ്, മലയാളം അറിയാം, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഈസിയാണ്. പക്ഷേ കേരള ഡസൻറ്റ് ഹാവ് നീഡ്സ്. തമിഴ്നാടും ആന്ധ്രാപ്രദേശും കർണാടക അവരാണ് മോർ പവർട്ടി. അവിടെ വളരെ ഡ്രൈ ഏരിയാസ് ആണ്. ഫീമെയിൽ ഇൻഫൻറ്റിസൈഡ്, ഈ പെൺകുട്ടികളെ കൊല്ലുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് തമിഴ്നാടിൽ. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർ വരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള വില്ലേജസിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ അടുത്തുള്ള. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വന്നത്. എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ആദ്യം അവിടെ വന്നപ്പം, ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. എനിവേ അവിടെ കുറച്ച് പേരെ കണ്ടു, എന്നിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എൻ്റെ purpose was how to empower children from very, very poor background, Dalits, scheduled castes, you know. And നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്ത് നല്ല കരിയേഴ്സ് ആയാൽ അവരുടെ 1000-year-old tradition of being a untouchable will disappear. If I can take these children, അവരെ ഡോക്ടേഴ്സും എൻജിനീയേഴ്സും ടെക്നിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എല്ലാം ആയാൽ അവരുടെ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ വൺ ജനറേഷൻ വിൽ ബ്രേക്ക് ദ സൈക്കിൾ. പല സൊല്യൂഷൻസ് ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു PhD ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ദ എംഫസിസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വാസ് ഓൺ ഫീഡിങ് ദ പുവർ or giving them free something, free ration, free medical, free this, free that. But quality was not there. അമേരിക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലായി, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ $8 അമേരിക്കയിൽ വന്നത്. യുനോ വിത്ത് $8 I could struggle and make my own life. അത് ആ ലെസൺ ഞാൻ പഠിച്ചു. അത് ഞാൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ, നല്ല ശരിയായിട്ട് ബ്രിങ്ങപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദ സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ആദ്യ ഐഡിയ ഞാൻ 100 സ്കൂൾസ് ഇതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയത് 95. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ടാക്സി എടുത്ത് ഞാൻ പോയി ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. ഒരു മണിക്കൂർ പോയപ്പം ഒരു വില്ലേജിലെത്തി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത്, ശാന്തി ഭവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ശാന്തി ഭവൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു കാര്യം പൊല്യൂഷൻ, വളരെ പൊല്യൂഷൻ. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അതിൽ ഇൻവോൾവായി. വേറെ പിന്നെ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് വില്ലേജിൽ, അതിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പിന്നെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടുക്ക് 2 years. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് ഞാൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ധാരത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയെങ്കിലും അത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മറ്റു പല ഐഡിയാസ് വരികയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 2000 കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അൺലിമിറ്റഡ് പെട്രോളിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് വന്നു. താങ്കൾ അതിനകത്തൊരു പ്രധാന പങ്കാളിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് പറയാമോ? അതെ,
until 2000 ഇന്ത്യ ഈ ട്രക്സും എല്ലാം പിന്നെ ലെഡഡ് ഗ്യാസലിനാണ്. അത് കാരണം പൊല്യൂഷൻ, സ്മോക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് ലെഡാണ്. അത് ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ്ഡ് ആവും. അപ്പം ഞാൻ CDC പോയി, പിന്നെ CDC ഇൻ അറ്റ്ലാന്റ, വേൾഡ് ബാങ്ക്, ആൻഡ് I try to learn. ആൻഡ് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള EPA അവരുമായിട്ടെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലായി. ഈവൻ സ്മോൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ലെഡ് ഈസ് ഇനഫ് ടു ഡാമേജ് ദ ബ്രെയിൻ വെൻ യു ആർ യങ്. അപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഇതാണ് സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഉറങ്ങുമ്പോഴും സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ഇതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അൺലെഡഡ് ഗ്യാസ് ഇന്ത്യയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ I was interested. So I met with the ambassador in Washington, Indian ambassador and consul general, all these people. അവരെല്ലാം എന്നെ ചിരിക്കുകയാണ്, എന്ത് ഈ ലെഡ് എന്തോന്ന്, ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വെള്ളമില്ല, അത് ക്ലീൻ വാട്ടർ ഇല്ല, എല്ലാം പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഈ വാട്ട് ഐ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലെഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. അതാണ് ഐഡിയ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യില്ല, ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോവാണ്, അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി പേ ചെയ്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് 9 hospitals in India, even AIMS in Delhi, CMC വെല്ലൂർ, ഇവരെല്ലാവർക്കും എക്യുപ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. 22,000 ചിൽഡ്രനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ മെഷീനിൽ എടുക്കുമ്പം എത്ര ഹൗ മെനി മൈക്രോഗ്രാംസ് പെർ ഡെസിലിറ്റർ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് അന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 to 10 മൈക്രോഗ്രാംസിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അല്ല, വേൾഡ് വൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇന്ത്യക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഇപ്പം 0 ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ലെഡേ പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നടത്തി 1999. 25 countries came, including mainland China. That was in India? In India, in Bangalore. ഒരു ഹോട്ടൽ മുഴുവൻ എടുത്തു. ആ കോൺഫറൻസിൽ 3 ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വന്നു. അവരുമായിട്ട് ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ. പക്ഷേ ടെസ്റ്റിംഗ് ടുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 years. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് വന്നപ്പം ആൾ ഷോക്ക്ഡായി. 50% ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ലിവിങ് ഇൻ സിറ്റീസ് had levels of lead. Levels of lead they should not have. And the companies announced that within a year and a half they will introduce unleaded gasoline. It's not a very difficult thing. So in 2000, middle of 2000, India became unleaded, most of the places. So then I joined with St. John's Medical School College in Bangalore and established the National Referral Center for Lead Poisoning. because ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ ഈ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കണ്ടത്, സെൻറ്റ് ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജേർണലിസം ആൻഡ് ന്യൂ മീഡിയ. അതെ, അവിടെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്? അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്. ബിക്കോസ് one of the major difficulties I found doing anything in the villages where Shanti Bhavan was started, the corruption is very rampant. And I am convinced that unless media strong അല്ലെങ്കിൽ nothing will come out. Story വെളിയിൽ വരില്ല. Police is corrupt, panchayat is corrupt, collector is corrupt. Whom do you go to? Minister is corrupt. I mean, please pardon me for saying all these things, and everybody is taking money. And those days it was smaller money, but today it's in lakhs and crores. Okay, so how do I deal with this problem? So I decided that I will train few dozen students on the ethics of journalism and really high quality journalism. And so I joined with Columbia University, and the dean of Columbia came into my board, and I started the Indian Institute of Journalism in Bangalore. Today, Indian Institute of Journalism in Bangalore, if you Google on it, you'll find it's the #1 institute in India for journalism. It has television program, radio, internet, new media,
and print, Okay. magazine, newspaper, everything. 100 students only we take Okay, every year. every year. And there are some 600-700 of our students are already in the media in India. Okay. And I like to think that they are making a difference by writing on on all these type of things. So my frustration with the system, the corruption in the system, prompted me to start the journalism Institute school. for Journalism. That's a good idea. മറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനം ഞങ്ങളുടെ പറയും ബാൾഡ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ. Okay. അതും ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ്. അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? In the villages, the problem is prevention of diseases and early detection. But the world is always talking about treatment. And I found that what the villagers lack is, sufficiently early enough to make sure that they don't do the kind of living that leads to diseases. I can give you many examples, but then treatment at the early stage. Village people suffer through all this until they become critically ill. Then they go to some government hospital. Okay, so my idea was to start an outpatient clinic and have social workers and nurses go to the village and identify, for example, give you one of the problems we faced was girls ne kollunna, female infanticide, okay, or malnutrition, early stages, that their brain development is not good. So how do you do that? So we have to go and find out who are the women who are pregnant. Then make sure അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മിഡ്വൈഫിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈജീനായിട്ട് ബ്ലേഡും സോപ്പും എല്ലാം കൊടുക്കണം. അവരുടെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, പിന്നെ മരിച്ചില്ല, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഗേൾ, So you have to intervene. They are not big surgery. You're not talking about surgery. You're talking about very low level work. The net result is you have a healthy baby. Then teach the mother how to bring up the child. Okay, so those were the kind of things I was interested. I remember I had a meeting with America's presidential candidate. I don't know whether you have heard of Ralph Nader. Ralph Nader was instrumental for Al Gore losing the election, because he stood as a candidate. He asked me, how do you increase, for example, the productivity of women who work in the farm that we were running a farm also, one of the largest banana farm. ഞാൻ പറഞ്ഞു, solution is a very simple solution. It doesn't cost more than $5 a year. All you have to do is give them calcium and folic acid tablet and iron tablet. It costs nothing. Some peanut powder and ragi mixed for protein, and give them a Mexican hat so the sun doesn't fall on them, and your productivity doubles, So he burst out laughing. He said, all these scientists and all these economists come and draw all these charts and productivity curve and demand, all these crossing, and you're telling me a $5 solution. And that is the kind of work I did in the medical area. Today, അവരെല്ലാവരും പിന്നെ ഈ വില്ലേജസിൽ പോയി പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. Now we started building housing, smoke-free, smell, odor-free, mosquito-free, rodent-free, good ventilation, cool. All these criteria, how do you design a building? Very small, and it hardly costs 3 lakhs for a whole building, and they can live comfortably. So we have been building these kinds of houses for the poor. Pala villages. The government officials come and look at it, because they also build some kind of thing, and it never works. So these are the kind of low-level intervention is what I am most interested in. I am not into big surgery or any of that kind of thing, ഡോക്ടർ, അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, ശാന്തി ഭവൻ. അതെ. ഈ ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റാണല്ലോ ശാന്തി ഭവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കൂളാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇത് വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ സിസ്റ്റമാണ്. അതെ. ആ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും അറിയേണ്ടത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മറ്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്
എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു യുണീക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അതെ, ശാന്തി ഭവൻ ഒരു സ്കൂൾ, അത് ഇൻ ദ വില്ലേജിലാണ്. അതിലിപ്പം 300 കുട്ടികൾ സ്കൂളിലാണ്, ഒരു 50 കുട്ടികൾ പിന്നെ കോളേജിലാണ്. അത് 1997 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദ ഐഡിയ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. സാധാരണ വേൾഡ് ബാങ്ക് അതേഴ്സ് എല്ലാം എത്രയാണ് ലിറ്ററസി, ആരെല്ലാം പ്രൈമറി സ്കൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ഹൈസ്കൂൾ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം, are these children or poor people's children? If they get literacy, they can read a signpost, or they get primary school in a lousy government school, are they fit for today's world? Will it change their families, which have been in the social underclass for thousands of years, 1,500 years? Will they lose their untouchability status? Will their children be successful human beings, just like I would like my son to be going to very good schools or NYU or anywhere else? Will they get good jobs? The answer is no. They will go back to the same hut. They will bring up their children and they will again go back to how do you break this cycle? That was my interest. So I wanted to start a school. There should be no different from the best schools in India. കേട്ടോ, അതിനെന്താ വേണ്ടത്? Education is not enough. You have to bring up the children from a young age. അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്, വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് ആണ്, ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് വേണം, their ideas of serving other people, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യമേ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് വെറുതെ ഒരു 9 മണിക്ക് വന്നിട്ട് 3 മണിക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ കാര്യം നടക്കില്ല. അവരുടെ ഹട്ടിലോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ അവിടെയും പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ 4 വയസ്സിലെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അത് ഒരു സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ വെളിയിൽ വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ല. അപ്പോൾ കോളേജ് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് സ്കൂൾ അത് 4 വയസ്സിൽ, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് വർക്ക് that is 18-19 years old. So 17 to 18 years of intervention. എന്നാലേ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ. അതാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ്. ആ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ 1995 പോയി, I talked to my board members. They were laughing at me. He said, first of all, poor people are not capable of succeeding like this. They will not be able to learn. Can't you see these people in the village and all? They can't even grasp anything. The idea that their brain is not very good. The other idea is they have no, these kind of things are not examples in their families. That is true. They don't have a brother or father who is a doctor or an engineer, so they have no role models, which is also true. And then, why do you need this for poor people? Why do you want to invest all this money on poor people? So I believe that you can do this economically. And it becomes very, very cheap, very, very cheap. If each child, when he becomes a successful human being, has a desire to carry 100 others with you. Sure. So ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലേ അവരടുത്ത് പറയും, സർവീസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് I am there for you, I love you like my children, but you should understand that you are beneficiaries of what I am doing. So you must do the same thing. And if you in your life carry 100 others, the cost of doing this for you is only 1/100th of it. True. So they are doing for 100 families. So that I instill in them. Today, 18 years later, 20 years later, the first 4 batches are graduate ചെയ്തു. അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ്, ഏൺസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ്, മെർസിഡീസ് ബെൻസ്, ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പല ടോപ്പ് നെയിംസ്. Every child has succeeded. And
I am hoping that this concept where they will carry 100 others, ഇപ്പം $4 ഇപ്പം ഒരു ചൈൽഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു food, clothing, medical, residential, educational, everything you have to pay for. And then you have to do it in college. And you be sent to the best college like Mount Carmel, St. Joseph's, the best colleges. They charge 2 lakhs, 3 lakhs a year fee. So the expenses are very large. And when you average out, it is approximately $4 a day for a child. I say it costs $4 to buy a Starbucks coffee, you know. So it is not very big amount. So if you invest that, and today എത്ര ആളുകൾക്ക് എന്തുമാത്രം പണമുണ്ട്, ഈ 300 പിള്ളേരെ $4 ദിവസം കൊടുക്കാൻ എന്താ പ്രയാസം? അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ they will be successful, they will transform their families, they will carry 100 others, and if you have 100 schools like this, India will be a different place. Very productive individuals. അതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. ഡോക്ടർ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? India today is very different from what I grew up. There are a lot of people who ഒരുപാട് കാശുണ്ടല്ലോ. They have to ask themselves a very simple question. What kind of India do they want? Not what I want. Do they want a fair India where everyone has the same opportunity as they have or their children have? They have to ask the question, do you want an India where people are not suffering? Do you want an India where you don't discriminate on the basis of caste and color and religion or any of those things? Do you want an India which is fair to all people? There is justice for everyone, and you can, somebody harms you, you can get justice. You need all these things. If you really want that, how do you achieve that? Well, one way to achieve is to make sure that poor people are also able to succeed. And Shanti Bhavan is that idea. And I would like to see a very prosperous India, but a fair India. I'd like to see an India that gives opportunity to all the people. And it is possible. If I can do this for $4 a day, there are a million Indians who can create Shanti Bhavans. Of course, I will be there, my children, my sons will be there, and now a whole lot of Shanti Bhavan children are graduating. അവരെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാം ശാന്തി ഭവൻ നടത്താൻ അറിയാം. So nobody can say ഇത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല, ഇതുപോലെ പല ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, അത് തെറ്റാണ്. This is a live example, right? It is, if you have the money, you can. Now, do they want to spend their money on it? That is a question they have to ask. So I plead to people, the concept of reverence for life, that all lives are valuable, not just your children's life or your relatives' life or your community's life. You should reach out to anyone who has a need. And reverence for life is beyond simply worrying about giving some donation on your father's death anniversary or giving some used clothing. That's not reverence for life. You really have to make sure that they have the chance to have a good life. And that involves also having proper medical, having a house to live under. We should try. And today, India is different. So my message to people who are listening to this program, and if my work has made any difference, I could have lived in New York very comfortably, having sold my business for millions of dollars, tens of millions of dollars. I decided to spend it all on Shanti Bhavan. And I can tell people who are watching this, there is no job that I have done. You may say I was army, this and that. There's no job I have done that has brought me more satisfaction and more happiness than what I am doing today. To see the smiles on the faces of these children, how well they do, how polished they are, and what future they have. And if you can reach out and make one life better, not cosmetic, but really
genuinely make that life better, then you have done something. And if you can do 100, if you can do 2,000, that'll be great. So I plead to people who are watching this program, either do your own, if you don't have the time, have people like me work as your agent. I'll be happy to work for you. I'll be your servant. You use me. I'll work for you. I'll create models like this for you. And I will make sure that the money that you invest will be used to transform lives, and you can have a future where you can say to myself, I've done something in my life, not lived a selfish life. Either I look out of the window and the poor people are living in huts over there, you close the window or close the door. That is not how you want to live. Otherwise, selfish life another. That is of no use. Service to God is service to humanity. And no religion can question that. So today, they should use their money, a good portion of the money, not just 1% or 1,000 rupees here, meaningless. Good portion, and I would say 50% of your money on helping other people. And if you do that, you'll be blessed and you will have tremendous happiness. And that is my experience. That's what I want to tell the audience. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നാം ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയുണ്ട്. ഇനി അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം നമുക്കെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ധാരാളം അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാന്തിഭവനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാനഡയിൽ നിന്നും US-ൽ നിന്നും അനേകം ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് വോളണ്ടറി ബേസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതുതന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഭവനവും മറ്റും വിട്ട് രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് തന്നെ അവർ വന്ന് സർവീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ശാന്തിഭവനെക്കുറിച്ച് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുന്നു. 4 പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ്. അതിനെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീ AR റഹ്മാനാണ്. അതുതന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ക്രെഡിറ്റാണ്. ഡോക്ടർ ജോർജ് വളരെയധികം തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ TV-യുടെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്കളെയും താങ്കളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ ദിവസം മറ്റൊരു പ്രതിഭയെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.